Hi everyone, welcome to a new episode of Thunder 4th. Today I'm in Stockholm, the proud capital of Sweden. I'm here to attend Spelkongress 25, Game Congress 25. This is the third year in a row that Free League is hosting this event. With no further delay, let's visit the old National Archives on Riddarholmen. Thunder 4th. Kan få äran och hälsa er varmt välkomna till Spelkongress 2025. En applåd! Game Congress 25 was a one-day event where Free League truly put their best foot forward. Anyone who's anyone in the Free League community was there, making it a fantastic opportunity to meet and talk with a lot of people. As a visitor, you could also take part in the Swedish Dragonbane Championship, play Alien and Väsen, listen to panel discussions, buy merchandise, get your book signed, and catch the latest news from Free League. While this event covers all of Free League's product lines, I'll focus this video on Dragonbane as it is closest to my heart. Let's dive into the latest Dragonbane news and upcoming releases. We have known for some time that after Path of Glory, the Brimstone Sleep would be the next classic adventure to be reimagined. This time, however, the original author is the one revising it. Here's what Erik Granström has to say about how it all came together. När ni skulle börja ge ut nya Drakar och Demoner, då liksom väntade jag där, så hörde jag av mig till Tomas och det får inte jag med. Och då sa jag, jo men vi ska nog ge ett svar. The Brimstone Sleep was first released in 1987 as the first of 4 adventures in the Conflux suite. At the time it came in a box containing 2 books and a large map. Starting in 2004, Erik Granström published 4 novels called The Chronicle of the Fifth Conflux, with the Brimstone Sleep as the first book. I personally think this fantasy series is the best ever written by a Swedish author. But then again, the competition isn't that fierce. Then, in 2012, Free League released the Brimstone Sleep, the role-playing game. It was a short-lived RPG that only received 2 major supplements before being discontinued in 2014. It is at least 20 years since I last read the original adventure. My memory is a little fuzzy about the details, so I can't wait to read this new and hopefully improved version of the adventure. This news was the biggest shocker of Game Congress 25. My heart pounds hard just thinking about it. Trudvang is back. For those who don't know, a company called Riotminds held the Dragonbane license before Free League. Most of their products was set in a game world called Trudvang. This game world was truly exceptional, with a fantastic setting for role-playing. More like an old Viking saga than an ordinary fantasy world. During Riotminds' reign, Trudvang became beloved by many fans. But when they sold the Dragonbane license, we all thought it would be the last time we would see Trudvang, at least as an official setting for Dragonbane. But now Free League is bringing Trudvang back, to great cheers and excitement. This also feels like a late recognition of Riotminds' hard work. They were not always easy to work with, but Riotminds kept the Dragonbane torch burning for over 2 decades, and that deserves to be celebrated. Vad är det här för någonting? Marcus? Ska
Vad ska ni göra egentligen? Vi ser ju. Men... Ja, jo, precis. Nej, men det är, Tomas frågade mig för en stund sedan om jag ville göra någonting tillsammans med dem igen. Och jag var ju med och gjorde monsterboken. Så jag har skrivit en massa monsterattacker och sådana saker. Och jag har ju då en historia av att ha varit lite perifert med när Riotminds skapade nya Drakar och Demoner. Deras nya Drakar och Demoner. Jag var där när det började för 3000 år sedan. Och jag älskar Trudvang som värld och koncept och som gestalt, så att säga. Trudvang är fantastiskt. Det finns otroligt mycket must och djup i det. Att det fanns potential. Och det såg väl ligan då. Att det fanns potential att göra något med Trudvang. Ja, det kan man säga. Jag har alltid älskat Trudvang. Jag har inte spelat det så himla mycket. När det kom var det lite fas när jag var dålig på att spela rollspel. Men det har ju alltid varit en otroligt inspirerande värld som jag har varit väldigt sugen på. Och alltid liksom betraktat från lite avstånd, men liksom tyckte att det är otroligt coolt. Så egentligen var det var nog någon på något forum, det var nog förmodligen rollspel.nu. Sen sa så här, men vänta nu, det vore lite coolt om så här ligan gav ut Trudvang som en värld till nya Drakar och Demoner. Men vänta nu, varför gör vi inte det? Men då insåg vi att vi vill göra saker, vi vill verkligen fånga den här världen, vi vill verkligen bevara det som tycker jag Magnus skapade och de fantastiska illustratörer de jobbade med, och det vill vi verkligen bevara. Så vi vill inte göra om Trudvang egentligen, utan vi vill egentligen bara göra det tillgängligt igen, för det är en fantastisk värld med otroligt mycket potential som du sa. Och då kändes det naturligt att göra det till med liksom grunden i vårt Drakar och Demoner som är ganska rak fantasy-regelmotor som vi tror funkar ganska bra till Trudvang också. Det som Tomas säger är att vi ska ju bevara det som känns bra och som är bra med Trudvang. Men vi kommer inte att lyfta över massa regler och sånt där. Några saker försöker jag desperat hitta olika varianter på hur man kan lösa. Och Tomas river sitt hår när det är men varför fanns det där? Det funkar inte. Men Niklas här var ju också med för 3000 år sedan. Och har ju även jobbat med grafiska formen. Har även ritat den nya loggan. Både den nya Dragonbane-loggan och den nya Trudvang-loggan. Och gör en massa annat. Så det är ju otroligt kul. Ja, absolut. Det är ju fantastiskt att få komma tillbaka till den här världen. Det var ju, det är väl 10 000 år sedan eller någonting. Nej, men jättespännande att få ge sig ner i det här igen. Och vi håller på att kolla lite på hur vi rent ska presentera materialet. Det är mest det jag sitter med lite grann nu. Och bryter i sådana små grejer. Vi pratar typsnitt här i pausen innan. Det är ju de här 4 böckerna vi tänker oss. Så det är ju ingen hemlighet. Och där var först en bok, men det blev 2. För det var jättemycket magi upptäckte vi. Det är coolt, men det var väldigt mycket. Så det fick bli en hel del längre än där. Så det blir och då har vi ändå var tvungna att stryka en del magi också. Alltså i Sverige så är det helt enkelt. Lite, precis, några stycken. Men, och sen tycker jag är kul, men det har du knappt börjat på tror jag, men den svarta solen som är deras kampanj i 4 delar som vi omarbetar lite grann. Ja. Made an agreement with them so we actually can release Trudvang as a official game setting for Dragonbane with like 4 big books, an adventure book, a campaign world book, and a bestiary, and a large 4-part campaign that was originally only released in Swedish that we're redesigning into a book that will be part of this project as well. So yeah, it's a big project but lots of fun. Yeah, what can I tell you? Since it's not done, I can't go into details because if things change and then I have said something that will not be there in the final cut, so to speak, you can end up in a situation that is, a little bit awkward. But I have had the pleasure of trying to work out several new schools of magic, and not only that, we have also diversified the magic system so that it's now in 5 levels instead of 3 as it is in the core book. We have also worked
quite a lot on the non-school specific magic that has to do with like creating magical items and such. So yeah, the real challenge, which was a fun one, was to create spells that were like, for one thing, in different levels. For in the other sense, also, you know, making several. I think currently it's like 9 or 10 different magic schools that needs to feel distinct, different, you know. So we have like demonology, and we have witchcraft, and we have harmonism, which is the Pied Piper, you know, like using music instruments, singing, and not only make them stand apart in the sense that how you perform your magic, but also in the sense of that the spells actually differ from each other. And that was a super fun challenge, and I hope the final product will reflect my passion for this project, because it was really fun. That one is probably going to go hand in hand with the Svavel Winter or Brimstone Sleep book, pretty much like Arcane and the Book of Magic went hand in hand. So the Expert book is, what we want to do is a book with extra additional rules and resources to play Dragonbane. It doesn't replace any of the existing rules, but it adds things like maybe big, large-scale battles, maybe how to build a fortress, long-distance travel, more heroic abilities, more skills, just adding more things, more resources, so you can sort of expand your game without replacing anything, and you can only use the bits that you really want to use. So that, I think that would be a great resource to make Dragonbane an even bigger game, that you can play longer campaigns and do more things. So I think that's going to be a great resource for the game when it's done. It's still pretty early in development though. That was Spelkongress 25, Game Congress 25. A big thank you to Free League for hosting this event. See you next year! Thunder Force.